Hello students, ECTA English Academy. Then අපි pattern 11 එකට ආවා. Pattern 10 good ඉවරයි. Then pattern 11 time. Pattern 11. It is time to plus verb 1. Then වෙලාව ආවා. Then කරන්න ඕනි. Then පටන් ගන්න ඕනි. Urgency trick. Good සමානයි හොඳයි. Time සමානයි then. Time කියනකොට voice එක urgent කරන්න. Formula බලන්න. It is time to plus V1. To එකකින් පස්සේ verb first form. අපි උදාහරණ වාක්‍ය කීපයක් බලමු. It is time to wake up. Then නැගිටින්න වෙලාව. It is time to study English. Then ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න වෙලාව. It is time to start work. Then වැඩ පටන් ගන්න වෙලාව. It is time to eat lunch. Then දිවා ආහාරය ගන්න වෙලාව. It is time to go home. Then ගෙදර යන්න වෙලාව. It is time to sleep. Then නිදි යන්න වෙලාව. වැදගත් point motivation දෙනකොට deadline එකක් කියනකොට මේ pattern එක පාවිච්චි කරන්න. Time කියන වචනයට stress දීලා fast tone එකෙන් කියන්න. Code 2 students. Then negative form එක බලමු. Pattern 11 negative. It is not time to plus verb 1. දැන් වෙලාව නෙවෙයි, දැන් කරන්න එපා, තව ඉන්න. Formula it is not time to plus V1. Not එක is එකට පස්සේ. අපි උදාහරණ වාක්‍ය කීපයක් බලමු. It is not time to sleep. දැන් නිදි යන්න වෙලාව නෙවෙයි. It is not time to quit. දැන් අතාරින්න වෙලාව නෙවෙයි. It is not time to waste money. දැන් සල්ලි නාස්ති කරන්න වෙලාව නෙවෙයි. It is not time to give up. දැන් බිඳ වැටෙන්න වෙලාව නෙවෙයි. It is not time to play games. දැන් games ගහන්න වෙලාව නෙවෙයි. It is not time to travel now. දැන් travel කරන්න වෙලාව නෙවෙයි. වැදගත් point කෙනෙකුට නවත්තන්න කියනකොට, තව ඉන්න කියනකොට මේක පාවිච්චි කරන්න. Not time කියනකොට voice එක slow කරන්න. Warning tone. Code 3 students. Question form එකට ආවා. Positive plus negative mixed. Pattern 11 question. Is it time to plus verb 1? Is it not time to plus verb 1? දැන් වෙලාව ද? දැන් වෙලාව නෙවෙයිද? Decision trick. Life එකේ තීරණ ගන්න වෙලාවට මේ pattern එක පාවිච්චි වෙනවා. Formula. Is it time to plus V1? Is it not time to plus V1? උදාහරණ. Is it time to start? දැන් පටන් ගන්න වෙලාවද? Is it time to rest? දැන් විවේක ගන්න වෙලාවද? Is it not time to apologize? දැන් සමාව ගන්න වෙලාව නෙවෙයිද? Is it time to change jobs? දැන් job මාරු කරන වෙලාවද? Is it not time to focus? දැන් focus කරන වෙලාව නෙවෙයිද? Is it time to decide? දැන් තීරණය ගන්න වෙලාවද? වැදගත් point. is එක මුලට ආවම voice tone උඩට යනවා. the වගේ. තව spoken English patterns බලන්න. ECTA English Academy subscribe කරන්න. all bell on කරගන්න. ඊළඟ pattern එකෙන් හමුවෙමු.